वेलकम बैक और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हितम साहब, द वे अब्दुल शकूर साहब वाज आल्सो मेंशनिंग दैट देयर हैव बीन टॉक्स गोइंग ऑन इन Egypt at the moment, and there is being expected that a breakthrough can also take place, and in that case, do you think that things would de-escalate from then on? I think if this negotiation will succeed, it will succeed only if the international pressure forced Israel to let some of the aid go inside Gaza. Because what makes this war untolerable for Israelis is the duration. The more it goes, the more there will be cost in terms of their soldiers and their economy. Their life is on kind of freezing until the war is ending. And once this war will end, there will be a new government in Israel. This Netanyahu will not survive after the war. That's why he's trying to prolong this war. His political future depends on this war standing. This is on political level. Nobody can pressurize Israel to take a decision tomorrow, but the losers will force this government, because there have been demonstrations inside Israeli cities against their government to stop the war, because their people are also suffering. Absolutely. Injured and killed soldiers coming every day. So they think that this is not the way to solve things with Palestinians. We need to formulate some other way. But Netanyahu, the current prime minister, and his government think that this is their last chance in their government. If they win the war, they might delay. And the only way they will win the war if Palestinians surrender. Palestinians are not going to surrender. And the more aid goes in, the more time they will buy. This is on the surface of it. But on the other sides, every effort everywhere counts. Either it's demonstrations or media or lawsuits against media outlets or against governments everywhere. Every move counts, because it tells one more person that there is something to be done. Absolutely. For this issue, which is the last occupied nation. After World War II, most of the nations have been liberated except Palestinians. So it has to be resolved somehow. Everybody can contribute. But we don't see the public opinion is pressurizing governments like always, everywhere. But the government can pressurize America and other countries to at least let the food enter, let these people survive more. It will be pressure on Israel to end the war. Absolutely. So, Abdul Shakur Saab, the way Hitam Saab is also mentioning that every move counts, although public opinion has somehow failed to pressurize governments, but government can certainly create a pressure. आप क्या कहेंगे Shakur Saab? Definitely, public opinion counts, especially in free world, Britania में, Europe में, America में, and it is getting the results. अभी मैं खुद अमेरिका में था पिछले 1.5 महीना पहले, तो विस्कॉन्सिन का एरिया है जो उन रियासतों में शामिल होता है जिसको विन करना डेमोक्रेट्स के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ अरबों की, मुसलमानों की बड़ी तादाद है। उन्होंने अपना वोट विदहेल्ड किया और कहा कि हम बाइडेन को नहीं देंगे। उनके अपने प्राइमरी में, अभी बड़ा इलेक्शन तो बाद में आना है, और कोई 1,20,000 लोगों ने जो डेमोक्रेट हैं कहा कि हम आपकी पॉलिसीज़ को नहीं कर सकते। तो इट वाज ए बिग थ्रेट। तो पब्लिक ओपिनियन मैटर्स ए लॉट, और ये पब्लिक ओपिनियन हमारे मुल्कों में भी, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी अहमियत की हामिल है, और हमें इसको एक्सर्ट करना है अदर दैन वट एवर वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर फूड और मेडिसन और सम अदर एरियाज। लेकिन पब्लिक ओपिनियन को जगाए रखना, और इंटरनेशनली स्पेशली इन सोशल मीडिया एंड मेनस्ट्रीम मीडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट शकूर साहब, आप ये निशानदेही या हाईलाइट भी कर सकते हैं कि किस तरह से इस के हवाले से कैंपेन को आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। अब सियासी जमातें ईद के बाद भी अब सड़कों का रुख करती हुए दिखाई देंगे। अपने अपने मकासद तो उनके एजेंडे पे ज़रूर हैं, अपने अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए, जहाँ पर
इवन इलेक्शन के मैंडेट के हवाले से वो बड़ी आवाज़ उठा रही होंगी, दीगर सियासी जमातें ऑपोजिशन की, चाहे एक ग्रैंड अलायंस के छतरी के तले वो एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रही हैं, उनसे भी आप चाहेंगे कि गुजारिश किया जाए कि ऐसे में ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि वर्स हो रहा है डे बाय डे, उस पर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उसी शिद्दत के साथ। बिल्कुल सही है जी, मैं तो इस पे इत्तेफाक करता हूँ। दुनिया भर में हर मुल्क के मसाइल हैं और हमारे भी हैं, हमारी दिक्कतें भी हैं, हमारी परेशानियाँ भी हैं, हमारी करप्शन भी है, हमारी सियासी करप्शन भी है, हमारी माशी करप्शन भी है। उससे भी हमें अपने अपने अंदाज में हर एक को लड़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस पे सबका इत्तेफाक होता है। कायद आज़म रहमहुल्लाह ने ये कहा था कि हम किसी कीमत पर भी फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ सकते और हम उनकी रियासत के हक़ को जो है वो हमेशा तस्लीम करेंगे और इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सो ये हमारा बड़ा कॉमन सा एजेंडा है और इस एजेंडे पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्टी लाइन पे नहीं, किसी कॉमन अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है और सोशल सोसाइटी है और ख़ास तौर पे मीडिया और मीडिया के बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब को भी अपना दबाव इस्तेमाल करना चाहिए कि फ़लस्तीन के इशू पे हम एक यकसुई की कैफियत रखें और बाकी मसाइल में भी अपने अपने तौर पे जो हुकूक के लिए जद्दोजहद है उसको जारी रखना चाहिए। हेतम, how else do you feel that the Pakistani communities can contribute in this cause and can help our brothers and sisters in Palestine? I would say to stay doing what you are doing so far and increase the campaigning, either a political campaigning by the Pakistani government with other governments, Islamic governments, and the social media campaigning. Pakistanis have very important skill that they are good with debating because of their debating skills in politics and the schools and universities, and they debate in English. So from 2021 there was also other war, it was called Jerusalem War or Quds Sharif War. Pakistanis have contributed more than 30% of publicizing what's happening to Palestinians. And my friends inside Palestine used to ask me, where are they? We used to think they speak Urdu. I said, they speak Urdu, they speak English very good also. Yeah. So they publish about you every day, they publish stories, they make videos, etc., etc. So continue doing what they're doing. Yes, continue doing what they are doing, and please do not give up any of these values. Not the values of supporting Palestine, not the values of not recognizing Israel, because there came many waves in the past. A lot of countries wanted to recognize Israel, but we trust that Pakistan is not in that direction, alhamdulillah, and we wish that it will never go. And on the other hand, raising the awareness among the new generation, because my generation knew about Palestine. So even in schools and colleges, the students also need to be made aware of what is happening. Yes, in many countries there were competitions of drawing, competitions of gravities on the walls. Yes. So whenever you are walking in any city you see, in Morocco, in Algeria, in Lebanon also. So in Pakistan there are a lot of artists tried also to highlight Palestine, but it can be more, because it should be part of the public debate. If you discuss Palestine, you discuss justice. Right. It's a central concept in any society. So you can discuss it from different perspective and teach the students a lot through the Palestinian issue. So you said if you discuss Palestine, you discuss justice. And like you mentioned, social media has been a very important tool in all this. Yes, yes, of course. In this war and the previous war also. And the fact that also a lot of Pakistanis live in so many other countries, in Australia, in Canada, in UK, in America. So whatever is published in Pakistan, it reaches their relatives or friends in other countries, and it's republished again and again. So Pakistanis are, despite the fact people highlight it as economic factor, the overseas Pakistanis, but they're a very huge network for publicizing any issue. Either it's inside Pakistan or in any other country. Palestine is one of the issues, as Mr. Shakur said, that Pakistanis has no differences about it. It's Palestine, Palestine. Which is one of the reasons I stayed in Pakistan for this long. This is one issue that you can't trust Pakistanis to support for a very long time.
So continue doing what they are doing and try to maybe publish more on social media, and maybe the Pakistani government can campaign more for Palestine. پاکستانی حکومت بھی اس حوالے سے زیادہ کیمپین کر سکتی ہے. شکور صاحب, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں بھی اس جد و جہد کو, اس اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے, اور ایون ایک اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کی سطح پر بھی جس طرح سے ہیتم بھی مینشن کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کمپٹیشنز بھی, چاہے وہ آرٹ کمپٹیشنز ہو, گرافیٹی کمپٹیشنز ہو, اس کے ذریعے بھی ایک اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے ان ایٹراسٹیز کے حوالے سے. سو وہ پاکستان میں بھی اس حد تک اویئرنیس جو ہے کریٹ کرنے کے لیے ایفرٹس ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی اس کی ایفرٹس بھی ہونی چاہیے, اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان انکریج کرے گی. جیسے ہم اس عید پہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی منا رہے ہیں, بالکل اسی طرح گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے ہم اسکولوں کے اندر مختلف طرح کے کمپٹیشن, معلوماتی بھی اور آرٹ کے بھی, اور یکجہتی کے حوالے سے اس کا کوئی ایک دن بھی مقرر کریں گے کہ پاکستانی بچے فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور محبت کا اظہار کریں. یہ ان کی آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی آزادی کے حصول کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہوگا. اسی طرح ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے, اسی طرح جرنلسٹوں کی کمیونٹی ہے. آپ کو اندازہ ہے کتنے جرنلسٹ وہاں کوریج کرتے ہوئے مارے گئے ہیں, الجزیرہ کے علاوہ بہت سارے چینلز کے. تو یہ ساری کمیونٹیز کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے اور اگلے عرصے میں اس کو پلان کرنا چاہیے. رائٹ. اور شکور صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جس طرح سے شروع میں ہی گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ 6 ایئر کارگوز اور جو کہ بھیجے جا چکے ہیں, 5 چارٹرڈ ایئر فلائٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. اب مزید کتنے بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور کتنی امداد ہم اکٹھے کر چکے ہیں, اور مزید آپ پاکستانی کمیونٹی سے بھی کیا درخواست کریں گے کہ وہ جو آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف مانیٹری سپورٹ, آ کے وہ آگے ہیلپ کریں, امداد کریں, یا کچھ اشیاء کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے ان کو کہ کیا وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ علینا بہت شکریہ. اس عید پہ جو ہم منا رہے ہیں, مجھے یقین ہے ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ عیدیاں لیتے ہیں. تو میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ گھر والے جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو سن رہے ہوں وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں. وہ 500, وہ 200, وہ 300, اس میں سے فلسطین کے بچوں کے لیے وہ خاص طور پہ کنٹریبیوٹ کریں. یہ ان کو لمبی مدت تک سکھائے گا کہ قوموں کو اٹھانے کے لیے ہر ایک بندے کی کنٹریبیوشن کیا ہے. ہم پاکستان میں ادر دین کیش ان کائنڈ بھی چیزیں لے رہے ہیں, لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ مخصوص چیزیں ہوں جیسے جو پیرشیبل نہیں ہیں, اور اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں تیار کر کے ایٹیبل صورت میں ڈبوں میں بند کر کے بھیجیں. سو جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, ہماری ویب سائٹ پہ وہ لسٹ بھی موجود ہے الخدمت کی کہ کیا کیا چیزیں کنٹریبیوٹ کی جا سکتی ہیں. سو لوگ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. کیش میں جو لوگ مدد کر رہے ہیں انہیں یہ بات اپنے لیے سمجھنی چاہیے کہ ان کی کنٹریبیوشن 2 مہینے کے لیے نہیں ہے. یہ پہلا فیز جب ختم ہوگا تو وہاں ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا. الخدمت نے ابھی سے ایک معاہدہ کیا ہے ملائیشیا کے ایک فرم کے ساتھ. وہاں پانی کا نظام بالکل تباہ و برباد ہے, تو ہم 20 واٹر فلٹریشن پلانٹ کا آلریڈی ایگریمنٹ کر چکے ہیں. جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں تو واٹر فلٹریشن پلانٹ کا سیٹ اپ بنائیں گے, اسکولوں کو ری ہیبلیٹیٹ کریں گے. جو بچے یتیم ہوئے ہیں کوشش کریں گے, اگرچہ یہ آسان نہیں ہوتا, کہ ان کو وہاں سے حاصل کر کے پاکستان میں لائیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس آغوش کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس میں ہمارے آرفن بہادر بچے رہتے ہیں. 24 آرفنیجز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, تو ان کی مدد کی صورت ہم نکالیں گے, ان کے ساتھ یہ کام کر سکیں. اور اس طرح کی بے شمار اور اسکیمیں ہیں جس کو ایٹ اے ٹائم ہم یہ ایک لمبے عرصے کا کام ہوگا جو کم سے کم کئی سال تک تسلسل کے ساتھ الخدمت انشاءاللہ کرتی رہے گی. انشاءاللہ سر. پاکستانیوں سے ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح بھرپور ساتھ دیں گے ہمارا,
ताकि हम अपने भाइयों की मदद कर सकें। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है सर। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, बहरानों के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम की यही खूबसूरती है, हमारी कौम की यही, इसी वजह से हम एक मिसाली कौम कहलाए जाते हैं कि हम हर के साथ बुरे वक्त में शाना बशाना जो है वो खड़े भी हैं, उनकी मदद करने के लिए भी खड़े, और इवन अपनों के लिए भी हम जिस तरह से एक वो रेजिलियंस का मुजाहरा कर रहे होते हैं, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हितम, इन द एंड, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू the people who are watching you, even Pakistanis, and as Abdul Shakur Saab also mentioned, the way Pakistanis have been contributing, and even the effort needs to be continued. Yes, I would like first of all to thank you for highlighting this topic in Eid. A lot of channels I believe that this is our duty, and the way I would like to repeat what Abdul Shakur Saab also said, that you know, on these occasions we give our children Eidi, we give money to our children, but from out of that, Abdul Shakur Saab rightly said that we need to teach our kids to take some money out for our Palestinian children. Thank you very much. This is what I was about to say next, that highlighting this is important. The effort itself is important. Leaders like Mr. Shakur, who invite people to contribute and facilitate them through different channels, is important, and we are grateful to all of these efforts. And we wish also the Pakistanis keep doing what they are doing and keep spreading the awareness in Pakistan and internationally, because as you can see, our issue is not being resolved soon. Maybe it will take more years, maybe decades. So Inshallah, it needs a collective effort. It will. The war cannot continue for long, Inshallah. we all know. Inshallah. No, I mean not only Gaza war, even Palestinian issues not promising to be solved soon, but we hope this support from Pakistan and other Muslim countries will continue, so it can pressurize international. Inshallah. And what would you like to say when Abdul Shakur Saab mentioned about the plans of making a hospital there? He's already requested, although the request has not been catered yet, but more than 2,500 doctors from Pakistan and some renowned doctors from Pakistan are willing to contribute there, and which includes a number of female doctors. More than 950 female doctors are willing to contribute in their capacity. Yes, exactly. All of these efforts are appreciated. As Palestinians, we are grateful to Pakistanis, whoever donated, whoever volunteered in this, although Israelis are not welcoming, or they are still blocking such efforts. Jordanians also have done similar things, Moroccans, Indonesians and Malaysians. We are grateful to all nations, especially Pakistan, for this effort. And we can sense, even in the conversations, how people still want to support by all possible means. But unfortunately, the governments on the way are blocking not only Israel. So we wish that these efforts will reach, or even if they are not reaching, we are grateful to the intent to give this effort to Palestinians. Inshallah. Thank you very much. But thank you so much, Heta Saab, for joining us on the show. Thank you so much, Abdul Shakur Saab. बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने वक्त निकाला इतना। हमें ईद ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।